Hi, my name is Patty Ashcombe, and my father was Staff Sergeant Clement J. Dupre. My father was a tail gunner on many missions with this crew, but he was not on the plane that crashed on November 26, 1944. He told me on that morning that when he woke up, he was having problems with his back and he was not permitted to fly. When I was growing up, all he talked about was how he felt guilty about dropping bombs on innocent women and children. In 2010, I was invited to the inauguration on behalf of my dad's service. He couldn't come due to his health. It was a life-changing experience for me. It helped me understand my dad better and what it was like to be in the service. I met so many wonderful people. The men in my dad's crew and their families, the Patton drivers and their families and friends, and the Belgium townspeople as we traveled through your villages. When I left Belgium with so many special gifts and mementos from the inauguration, I gave them to my dad and he cried. Now you have to understand that my dad and men in that generation were taught not to cry. So everything that you did for me, the kindness, the love, the amazing experiences, and the personal gratitude that you showed for my dad were overwhelming. And after all those years of pain that he battled, that's what came out. Your work in keeping the history of World War II alive is very important, especially today. You will keep the truth alive with the memory of the veterans on that B24 Liberator that crashed on November 26, 1944, by telling their stories and the real history of World War II. I'm Kathy Colby Grauer, and my father, Royce Virgil Colby, was the radio operator on the B24 crew that crash landed in Liefdal, Belgium. I don't recall ever asking my father about his experience, and I definitely did not know that he had survived a plane crash during his time in the service, until some 50 years after the war, when he provided his children with a short summary of his war experience and a copy of the Ringmasters. The first times that I remember my father talking about his war experiences was following a reunion of the Wenzel crew, his first crew that he served with in the first 10 missions. So all of a sudden, he opened up to us and he started telling us the stories. The second time I remember hearing about the experiences is right following when Otto Carbone called my father after 60-some years. Royce Colby, you saved my life. The last time he had seen Otto was when he helped the injured waist gunner to parachute out of the plane November 26, 1944. My father was first contacted about the Liefdal B-24 plane crash in 2004 by Dirk van der Hulst, a Belgian historian who was researching the history of the day the plane crashed into the home owned by Dirk's father's aunt. At the time, my father was already 80 years old, but his reply to Dirk with his version of events stirred some of my father's long-lost memories of the experience. However, my father had never returned to Belgium until invited by Thierry Peters and the Patton drivers to attend the dedication of the monument at the crash site. They would like him to come to the inauguration of a monument that they were going to put up to the crew. Royce took along his children Beth, Jack, and Kathy to visit Liefdal, Belgium, to participate in the dedication of the monument built by the Patton drivers, to recognize Royce, Otto, Jim Lattimore, as well as the other crew members not in attendance who survived that crash. In a special way, they honored waist gunner Lee Taylor, the only crew member who
who did not survive. It was a gratifying experience for everyone, and certainly helped me to understand the importance of what had happened that day and how much it meant to the citizens there in Leafdal. Inauguration was such a heartwarming event for all of us, and all of our experience there, wherever we went in Belgium. A highlight of the trip for my father was meeting the U.S. ambassador to Belgium and Air Force Brigadier General of NATO, as well as the mayor and hundreds of townspeople who came to the dedication ceremony and joined us for a toast with Stella Artois to celebrate these men who had fought in 1944 to liberate Europe. What followed was an amazing relationship between the town of Leafdal and the crew. We all need to remember the history of World War II so that we're not prone to forget it. So that afterwards, my deeper understanding of what Dad had been through made our simple little 5-minute phone calls turn into big hour, 2 long phone calls. They truly enriched his last 6 years of life and let him know that his service in World War II was remembered and appreciated. From my perspective, I now have a greater appreciation for my father's service and the other Americans who served in World War II and what their contribution meant to the war effort, the lives of Belgian citizens, and the liberation of Europe. My husband and I have encouraged our children to understand their grandfather's contribution to World War II by taking them to visit the Leafdal Crash Monument in person and meeting the wonderful Belgian people who created it. We hope our children will pass on this story to future generations as well, so that the world will never allow a travesty like World War II to happen again. Beth and I visited the town of Leafdal, the monument dedicated in 2010, the city of Leuven that, like so many European cities, still bear the scars of mortar shells in the walls of their historic buildings. I ended up putting together this book about the inauguration of the monument and all the other activities that we had in Belgium, and I'm just hoping that that this helps keep the memories alive for all of you. Thanks. I realized it was time for us to honor these men like our Belgian counterparts do. It was after these events that I sensed that Royce was ready to talk about these things. If these folks half a world away can honor our greatest generation, then we can too. That is how we will overcome our feelings of inadequacy. We thank you for remembering our heroes. We can never thank you enough for all you have done for our father and his family. Thank you. Growing up, my family and I knew parts and pieces of my grandfather's stories from World War II. The citation on his Silver Star medal that he had framed on his wall talked about the epic air battle where he and the right waist gunner were both severely wounded by enemy German fire. Despite profusely bleeding, he manned both of the machine guns in the aircraft till the last possible moment, until he was ordered to bail out, just barely able to pull his parachute and land in a field, where he was then carried to a hospital with a bullet wound from shrapnel that had hit his shoulder and lodged in his hip. His chances of survival were next to none,
In fact, he was read the last rites by a priest, and a letter was sent home to his mother stating that he had died. But my grandfather is a courageous man, and miraculously, he pulled through a life-saving surgery. He was then shipped back to the US, and he never knew what happened with his flight crew. Until December 2004, he received a letter in the mail from a Belgian historian, Dirk van der Holst. Dirk had done extensive research on the battle, the flight crew, and back and forth with my grandfather, they exchanged letters and emails that gave me a true appreciation for the details of what actually happened, the real story. I could feel the emotions now, and for the first time realized that my grandfather was only a teenager when he was faced with all these life-death situations and had to make decisions that I don't know what I would have done in the same scenario. Through Dirk, we were introduced to Thierry Peters and the patent drivers, who helped bring history back to life. When they hosted us for a tour in Belgium, we got to see the parts and pieces of the plane still infused in a tree in a courtyard. We saw the school that back in World War II was the hospital where my grandfather was treated for his wounds. We saw the gravesite of one of his fallen comrades, the other waist gunner who did not survive the crash. The dedication of the monument allowed my grandfather to reconnect with the crew members that he hadn't seen in over 60 years. He could not have been more proud to stand with his crewmates in the territories of Belgium that he himself helped liberate. My family and I cannot thank our friends in Belgium enough for their hospitality. They saved the heroic story of his flight crew from being lost to history. And the monument is a proud testament for my children and future generations to come. Thank you so much. He was the navigator on the plane. Many of the men who returned from World War II did not talk about it. I think it was pretty awful. They saw their friends die. Every time they went up, I think my dad went up 32 times, if I'm not mistaken. Every time he went up there, he thought he could die. And I think that was, living through that was enough. My dad never spoke to me about the war. I have since learned that he spoke in detail to my brother. And toward the end of his life, he talked with my sister a little bit, but he never spoke to me about it. And so it was a giant, void in my understanding of my dad. I feel like I understand him so much better as a result. I never saw my dad as this kind of brave man. He was very quiet. He didn't talk about himself much at all. And this has really just totally changed any perception of my dad I ever had for the positive. And, of going to Belgium and being in front of that memorial and hearing the stories and being taken to the field where the plane actually, where the men actually parachuted out, and then seeing the church and the house. The plane actually crashed into this house where a woman was living, but she got out safely. So just that part of the story by itself was very emotional for me.
Well, it's absolutely critical to keeping their memory alive, because if I hadn't gone there, I hadn't gone there, I wouldn't know all of this now. And also, it's so touching that the town of Leafdale has remembered them all these years and has gone to the trouble of building a memorial, as beautiful as that is, and as touching, and to be greeted by probably children and grandchildren of the townspeople who were alive when that crash occurred. We were greeted by these lovely people, and for those of us who are the children and grandchildren of those men, it's very special. So it's been very moving. I feel like I gained insight into my dad that I didn't have. I wish I had had it while he was alive. I wish I would have made him talk to me about some of his experiences. But I just feel very lucky to have been in Leafdale and seen the memorial and met all of you wonderful people. My name is Alice. My mother, Margaret Taylor Dudgeon, was Lee Taylor's sister. Staff Sergeant Lee A. Taylor was my uncle on my mother's side. He was a left waist gunner on a B24 bomber and a member of the Lanning crew. Hello, my name is Steve Dudgeon. I'm a retired firefighter paramedic living on the Space Coast of East Central Florida. My middle name is Lee. I was given that name by my mother to honor her brother, Sergeant Lee A. Taylor, who was killed during World War II in Belgium. My mother loved her big brother a great deal and wanted to keep his name alive in the family by giving it to me as a middle name. We continue that tradition today. I have a grandson who has Lee for his middle name, James Lee. As a child growing up, I remember my mother telling us about Uncle Lee and how his plane went down over Belgium and that he had died from his injuries and was buried there. I have two brothers, Steve and Dave. From the time we were very young, our mother told us that her brother was killed in World War II. I always thought his plane crashed and no one survived. Our mother did not have a lot of information about Lee's time in the military. We knew that he was buried in a U.S. cemetery in Belgium. Our father, who served in the United States Army and was stationed in Germany, visited Lee's grave in 1952. He took pictures and drew a map of the cemetery. Later, when I was traveling to West Africa, I had a layover in Brussels, and I took a train out to the Henri Chapelle Cemetery and took a camera and a small American flag. I put the flag on the gravesite, and I shot a whole roll of film all about the Henri Chapelle Cemetery and the Uncle Lee's grave. I brought that back with me, had the photos processed and printed, and put them into a photo album along with the flag that I had brought back that had flown over my Uncle Lee's grave, and gave that to my mother. That was the closest she ever had to visiting his grave in Belgium. Over the years, we were not able to find out a lot about Lee's military time. My mom and I both wrote letters trying to find out about the military records, but we were not able to find out anything. It wasn't until about a year ago when my sister was doing some ancestry, was doing an internet search, and was contacted by some folks in Belgium who had built a memorial to Uncle Lee's crew and the plane that went down in their town during World War II. I posted a picture of Lee in his military uniform on a website. Several years later, I received an email from a member of the patent drivers asking about the photo of Lee. When I replied that Lee was my uncle, we were overwhelmed with what happened next.
We started receiving documentation, letters that had been written over the years. We were able to access the website. We've got all kinds of military records. We found out what happened the day that Lee died, how he died, and a lot about the other members of the crew. And it was very eye-opening to see what had actually happened. It turns out that he was a left waist gunner on a B24, flying out of England on a bombing mission to Germany. Our family is grateful to find out all of this information 79 years after Lee's death. The details of his military career, where he died, the facts and circumstances of his final hours. Ik was met mijn vader mee geweest naar zijn werk in de bondgenoten Lanning, waar hij garçon was in een café. En plotseling keek ik allemaal omhoog. Een parachute. Aan het monument van Juste Lips zijn ik de parachute gevolgd die, laten we zeggen, op 300-400 meter hoogte was. En die redelijk rap naar beneden ging. Ik heb die gevolgd tot aan de Nobelstraat. En ik heb juist gezien op dat ogenblik dat hij landde op het dak van de Rest. Sigaretten- en sigarenfabriek van de Rest. En die parachute is blijven hangen en hij is tegen de gevel gevallen. En met één been is hij blijven hangen in de koorden van de parachute. Rond zijn middel, ik zeg een wit laken, een witte doek, ik weet niet, vastgebonden was. We kunnen niet weten wat dat is, maar waarschijnlijk denk ik dat hij gewond was. En dat zijn vrienden hem ingewikkeld hebben in een laken. Waarschijnlijk was hij toen niet meer bij bewustzijn. En ze hebben hem de eerste uit het vliegtuig geduwd om hem te redden. We're still overwhelmed with all the information that has been provided. And it has had a profound impact on our family. Lee has not been forgotten because of you. He didn't have children, and you were able to keep his name alive for future generations. When I first saw the picture of the monument and saw the cross next to Lee's name, that's when I realized that he was the only crew member who had died. Once I started thinking about the other crew members, I was grateful to hear some of their video interviews and how they took care of Lee, took care of each other, and some of the information that they had that gave me an insight into Lee's personality. The pictures that I've seen of Lee smiling and making faces, kind of like he was when he was a kid, helped me to see what he was like as an adult. By documenting the past and honoring all those that have sacrificed so much justifies to me why they are deservingly called the greatest generation. I'd like to thank the folks in Belgium that built the memorial to my Uncle Lee and his crew, and the sacrifice that they made in helping liberate Europe from the German Axis. It was important to our mother that we honored Lee and remembered him. Every year our family would place fresh flowers at the cemetery on Memorial Day. The information that our family has received has truly been a gift. I'm very grateful to the Patent Drivers organization and everyone who's dedicated their time, money, and energy, not only to honor the Lanning crew, but also their families. Ik was in de SAR aan het spelen, en als kind nog. En ik zag altijd een vlieger ronddraaien. Hè. En dan heb ik daar een parachute zee uitspringen. En dan is op de Everbergse Steenweg gevallen. En dan was ik content, maar dan dacht dat er nog altijd
Duitslands gebied was. Hè. En dan zijn wij daarheen gegaan en dan was heel blij dat het op Russisch gebied was. Hè. En dan hebben ze hem daar komen halen. En wij waren ook blij en zo. En, ja. Ik ben Maria Verdijen, maar ze noemen mij gemakkelijk Maria van Jules van Dukke. Zo kent iedereen mijn dorp. En nu nog, ja, als je dat zegt, dan herkennen ze mij direct, ja. En dat was ook een zondagmiddag en we waren met een paar kinderen, ja, achter de kerk daar. En we waren de vliegers om te tellen, dat al terugkwamen. En we hoorden aan het geronk zo, dat er toch tussen waren dat al niet, dat we zeggen gewoon dat tot in Engeland geraken, ja. En dan was er zo een dat zo een raar geluid hè. En ja, dan hadden we we zagen dat dan. En die maakte zo een tour, ja. En dan hoorden we in één keer een klop. En het was voorgevallen, hè, ja. Ja, en dan is er direct volk naartoe gegaan en zo. Maar wij als kinderen, ja, wij moesten daar direct weg gaan, hè, je kent dat, ja. Die vrouw dat er woonde, die kende me heel goed. Want haar broer woonde juist achter ons. En die kwamen veel bij ons. Ja, en dan hoorden we zeggen dat die vrouw heette Angel, dat Angel van schrik onder tafel gekropen was. Maar ja, dan is ze toch ook moeten vluchten, alleen, ja. En dan, ja. Zo, en dat was dan het nieuws van het dorp, hè. Ja. Dat ging rond gelijk niks. Ja, en dan zullen veel mensen komen nog kijken zijn, maar als kinderen, ja, die moesten zeker op afstand, hè. Wij mochten daar al niet meer rond, hè. En dan was dat ook afgespannen en zo, hè. Iedere zondag was er toen de gewoonte dat we moesten naar het lof gaan. En naast mij zat Leon Michiels. En plotseling was het een nevige slag en we hoorden direct dat dat geen bom was of geen obus. Dat was totaal een andere slag. En Leon Michiels die ging buiten en ik volgde hem. En we zijn de dreef ingegaan en daar lag een vlieger op een huis. Dat stond helemaal in brand, rook. Je kon dat eigenlijk niet goed zien wat er gebeurd was. En dan zijn ze gekomen om te blussen, ik denk, van de soldaten aan het bos of van Leuven, de pompiers, ik weet niet precies. Dichtbij gaan was heel gevaarlijk, want er waren ontploffingen. Kogels of munitie die nog ontploft, ik weet niet, maar je zag wel duidelijk dat er ontploffingen waren. Dat er stukken wegvlogen. De dagen erna, het was geen school, en wij als jonge gasten, wij gingen altijd maar zoeken naar souvenirs, zeiden wij. Ik was bijzonder geïnteresseerd in Mika. Dat werd genoemd naar het glas, de ruiten van de vliegers. Dat zochten we met elkaar en aan de kogels, al wat we konden vinden, hadden wij een ganse collectie van. En ik herinner me ook, één vleugel, of tenminste een groot gedeelte van de vleugel, dat lag in het bosje achter de vroegere gemeenteschool. Daar lag een vleugel. Daar waren we ook gaan zoeken. En ik ben er zeker een ogenblik doorgetrapt. Zodanig dat ik een grote wonde had van die aluminium aan mijn been. Dat begon te verzweren. Ja. Achteraf hebben we dat dan nog gebruikt. Achteraf was het grootste deel van die vlieger weggehaald was. En dat terrein en die putten die er waren, hadden nog gebruikt als crossterrein. Om onze fiets te crossen. Ik ben Yvonne van der Welst, geboren in 1928, wonende in Nicolbergstraat, 28, leefde al toen. Zo, ja. Sifonko. En ik ben van 1932, weet het nog, geboren in de Korbekstraat, nummer 16 was dat toen. En altijd gewoond in Leefdaal en alles, mijn plechtcommune gedaan, mijn eerste commune gedraaid. Nog lof geweest, alles. Zo. En ik weet dat de vleger gevallen is in 1944 en ik zat in de kerk natuurlijk met onze remon. We hadden nu een geroemel en een gedeuvel, zo precies of de kerk veel in. Maar meer wisten we wel niet. Ja. Dan zijn we al achteraf, dagen, als alles al geblust was, in dan een vleger geweest. Ik en mijn jongste broer, onze remon.
Ik weet juist dat we 's middags aan het eten waren en onze vader, ja, als er iets gebeurde, vliegen, aan mij alles weten en zei. En ja, hij was buiten en hij roept, nou, ik pas dat er iets gebeurd is, dat ik moet even aan zijn samen met de vlieger, want dat is een lelijke wat dat ik nog niet goed heb. En dan ben ik buiten gekomen, hè. En dan zagen we rook, dat zagen we dan, hè. En ja, we gingen dan zee, maar je mocht er thuis niet bij. Maar dat is een slag dat je nooit meer vergeet, hè, van dan vliegen. Zij hoort dan nog altijd in de roer. Ja, dat is echt, hè. Als je daarover spreekt, dan hoor ik dat zo feest gerommel en dat onze vader dan zei, en daarvan was ik gepakt. Hè. Ja, dan een vlieger dan is gevallen, dat had ik het bij zijn en het was een stuk. Hè. Iedere dag hoorden wij, en ook 's nachts, hoorden wij de Amerikaanse vliegtuigen overvliegen op grote hoogte om Duitsland te gaan bombarderen. En op 26 november, het was een zondag, een mooie dag, en in de namiddag, de vroege namiddag, iets na 2 uur, wordt er hard op ons raam geklopt en onze buurjongen zegt, kom zien, kom zien. Wij lopen buiten en op nog geen 25 meter van ons komt daar een parachute uit de lucht gevallen. Ja, eer dat wij daarbij konden zijn, waren de Engelsen er al bij. Ze namen die verbouwereerde man, die soldaat, met zijn parachute mee in een jeep en ze voeren die naar hun kamp. Ja, we staan daar nog een beetje na te babbelen. Komt daar een fietser voorbij en die zegt, ja, er is een vliegtuig gevallen op het huis van de Waal, Adolphe Brumagne. Angel Brumagne, die dus was de enige dus aanwezig in Terderinneke en die heeft dat op miraculeuze wijze overleefd. Ja, zij was toen onder tafel gedoken als het vliegtuig zich in Terderinneke boorde. Dus dat onmiddellijk beginnen branden en dan zijn de Engelsen beginnen blussen. Maar hun blusmachine die werkte niet te goed, hun pomp was stuk en dan hebben ze beroep gedaan op de brandweer van Leuven. Die werd dan opgeëist en die is dan komen blussen. Maar dat was geen zin meer. We staan hier voor het monument waar dat 80 jaar geleden het vliegtuig is neergestort. Voor mij begint heel die dorpsgeschiedenis en mijn belangstelling daarvoor ergens in midden jaren 70. Ik was 5 jaar en we waren naar Leefdaar verhuisd, het dorp van mijn grootouders. En mijn vader vertelde dan altijd als we door de dreef gingen over het Herderinneke. En dat daar een vliegtuig was op neergestort. En dat daar een tante van hem woonde, Angel Brumagne. En dan in één keer, ik geloof dat zo jaren 80, 87, 85, in die periode, was er op de plek hier waar het vliegtuig is neergestort, was er een diepe put gegraven. Alleszins, daar waren allemaal fragmenten van het vliegtuig naar boven gekomen. En fragmentjes ik verzamelde die, ik wist nooit, misschien kan ik ooit achterhalen welk vliegtuig dat was, want in het dorp was niet geweten welk vliegtuig dat was. En bij het kuisen van die fragmentjes zag ik dat er altijd een serienummer in was gestampt. En die seriesnummers begonnen altijd met het getal 32. Maar dat is de B24 Liberator. Dus ik wist, er is hier een B24 gevallen. Maar dan onze gerenommeerde lokale amateurhistoricus Willy Brumagne. Die was dan in het gemeentenarchief gedoken in 2004. En die had een document gevonden waarop stond dat een datum zondag 26 november was, 1944. Op het internet zocht ik dan aan de hand van de namen in de white pages, dat is de witte gids, de telefoongids, zocht ik dan naar adressen. En die schreef ik aan, alle mensen met een gelijkaardige naam schreef ik aan. En ja,
raar maar waar, maar ik kreeg berichten terug van mensen effectief die ik gecontacteerd, die bemanning waren. Dat was Otto Carbone. En ja, die schreef me dan, dat was in 2004, die schreef me dan in december 2004, met kerstdag schreef hem heel zijn verhaal, wat er dan gebeurd was. En dat hij zwaar gewond was en al de perikelen van die dag. Dat is thuis, dat appartementsblok hier, was het huis van de vroegere burgemeester Boon. Die zijn tuin liep tot achteraan, daar stonden hoge bomen. En dat vliegtuig ging dus geïnclineerd naar rechts en die heeft een van de toppen uit de bomen geklipt. En dan is die zo over de straat, over de perceel gevlogen. En dan zo het bosje in en dan de voer over. Want daar is een mitrailleur in de voer gevonden, dicht bij de brug. En dan is die in het derde rinneke gevlogen. Ik ben zelf geboren in Leuven, maar getogen in Leefdaal. Dus ik vind het wel belangrijk dat je zo'n beetje de geschiedenis van je dorp, dat je dat leert kennen en dat je daar ook iets van aan de kinderen meegeeft. En ja, ik heb mijn grootouders en mijn moeder, die nog altijd leeft, heel vaak over die oorlog horen vertellen. Zij waren toen, zoals de leeftijd van de kinderen hier in de klas nu, 10 jaar. En ja, zij vertelde dat hun paard meegenomen werd door de Duitsers, maar dat dat dan eigenlijk te oud was. Dus dat ze dat niet in beslag genomen hebben. Die kunnen daar nog heel gedetailleerd over vertellen. Dus je ziet, dat leeft nog altijd. En dat zijn eigenlijk verhalen waar dat je heel graag naar luistert. Ik toch. En de kinderen, sommigen denken kinderen van 10 jaar die zijn te oud of te jong beter, om naar die verhalen te luisteren. Maar als je dat dan op hun niveau zo'n beetje kunt overbrengen, dan zijn die daar heel geïnteresseerd en heel geboeid in al die verhalen. Zo. Ik herinner me toen in 1918 met de herdenking van de Grote Oorlog. Dan hebben we hier ook een heel thema uitgewerkt in de klas en dat was eigenlijk fantastisch, die vonden dat. Dus daarom doe ik dat eigenlijk ieder jaar opnieuw, omdat ja, ik vind dat toch iets speciaals ook, dat je de kinderen moet meegeven, zodat ze dat toch blijven onthouden, dat dat niet een monument is waar dat iemand onder begraven ligt of dat een kapelletje is of een klein kerkje, dachten sommigen. Dus ja, ze lopen daar bijna dagelijks voorbij als ze naar school komen. Dan vind ik ook dat je hun moet meegeven waarvoor dat eigenlijk dient. Goedemiddag, jongens en meisjes. We staan hier aan het monument. Wat staan jullie er komen doen? Klaprozen komen zetten van de klas. Het wordt ook poppies genoemd. En dat zijn die poppies die jullie gemaakt hebben in de klas daar straks? Ja. En waarom heb je die hier komen plaatsen aan het monument? Om de doden te herdenken. En weet je wat hier juist gebeurd is dan? Is gecrashed op de herderinneke. En jullie vinden dat belangrijk dat jullie hier vandaag aanwezig zijn? Ja. En dat jullie hier bloemetjes komen zetten? Ja. En gaan jullie dat nog blijven komen doen? Ja. Dat is heel goed.